Welcome to Science HQ. My name is Makoligo. Kwenye video hii ni part 2 ya video ambayo tulianza mwanzo, ambao nilielekeza namna kuweza kuandika formula za ionic compound. Lakini video ya kwanza ilibase kwenye 20 elements, yani zile element ambazo zinapatikana kwenye mini periodic table. Na tuliweza kuona kwamba kuna baadhi ya magrupu ambayo hayawezi yakaa kwenye periodic table. Mfano sulfate group. Periodic table imekuwa designed kwa kufiti element and not polyatomic group, yani bunch ya elements zinakuwa zimekaa pamoja. No. Kwa element inadili na individual elements. So video hii itabase zaidi kwenye a way of writing formulas za ionic compounds ambazo zinakuwa zimeinvolve polyatomic ion. So kabla sijaendelea, napenda sana kunywa maji. Unajua maji ni uhai, H2O. Maji ya afya ni maji ambayo ni mazuri sana, yana taste nzuri, lakini pia yanabeba minerals ambazo ni muhimu sana katika kuupa mwili wako afya. So kabla sijaendelea, nitapenda kuandika structure ya water. So kwa sisi wa kemia, structure of water it is H2O. So ni maji ambayo nayapenda sana. So now let's see how to write ionic compounds ambazo zinakuwa zimekel polyatomic atoms. Tunaposema pole means many. Kwa unakuta hii ni bunch ya group. Mfano ukiandika sulfate ion, haina maana kwamba this -2 au hii charge ya +2 ipo upande wa oxygen 2. No. Hili group zima hili lenye 1 sulfur and 4 oxygen kwa pamoja, this bunch of atoms zime own charge ya -2. That is my point. So unapoandika kitu kama vile carbonate ion, the same, this -2 it is for carbon and 3 oxygen. Unapoandika ammonium ion, this +1 it is for nitrogen and 4 hydrogen. Haina maana ni ya hydrogen peke yake. So I have a reminder to you. Kwenye first video tuliweza kusema kwamba all members of group number 1 wana charge ya +1, group number 2 all members wana +2. Mfano, group number 1 we have hydrogen, we have lithium, we have sodium, we have potassium. Umeona wote wana own charge ya +1. Hicho ndio ninachokimaanisha. Then after, ili uweze kuandika formula ya ionic compound, kuna vitu vitatu ambavyo ni muhimu sana kuweza kuvizingatia. Number 1, it is a chemical symbols. Mfano umepewa name, umeambiwa aluminium sulfate. Kwa hiyo inabidi uweze kufahamu symbols ya aluminium and symbol ya sulfate. Number 2, charge. Aluminium ina own charge ya ngapi pamoja na sulfate ina own charge ya ngapi. Then after you have to balance the charge ya aluminium pamoja na charge ya sulfate. Kwa hiyo kama haukuangalia ile video yangu iliyopita, rudi hapo iangalie ile video and then endelea na hapa. Lakini pia unaweza tu kaendelea na hii episode number 2 bila kupata shida yoyote, na utaelewa tu kama vile uliangalia episode number 1. But I advise you to check my first video. So now let's say umeambiwa write structure of aluminium sulfate. Aluminium sulfate. So to write aluminium sulfate, number 1, you have to identify symbols. So aluminium it is Al, sulfate it is polyatomic ion ambayo ni SO4 -2. Then after
Number 2, charges. Aluminium, it is belong to group number 3, so it has a charge of positive 3. Charge for sulfating, it is negative 2. Number 3, you have to balance charge. So here we have 3, tuna charge ya positive 3, hapa tuna charge ya positive negative 2. Na lengo letu ni kubalance charge, yani ku make sure charge zote zinazopatikana kwenye aluminium ziwe ni sawa na charge ambazo zinapatikana kwenye sulfating group. So we can add another sulfate. Unapo add another sulfate, ina come up with 2 negative charge. So now you have 4 negative, it come up with 2 negative charges. So now you have 4 negative charge. Here it is 3 positive charge. So you can add another aluminium. Kila aluminium mleta anakuja na 3. So here it is positive 6, here it is negative 4. Then we add another sulfate. Now we have 6 negative, 6 positive. Kwa hapo charge zimebalance. Now you can join these two elements to get a formula. So utaanza na aluminium. Unaandika tu aluminium. How many aluminium? 1, 2. Unaandika 2. Una omit hizo charge, uandiki tena. And then 1, 2, 3. Sulfate group zipo 3. Kwa unaandika SO4. Kwa kuwa zipo 3, unaweka tu bracket hapa na hapa. Unasema haya magrupu yapo 3. So hii ndio formula ya aluminium sulfate. Kingine, let's say umeambiwa uandike labda uandike aluminium hydrogen carbonate. Aluminium hydrogen carbonate. So you come to aluminium. Aluminium, it has charge of positive 3. Hydrogen carbonate, hii ni polyatomic ion. Hydrogen carbonate ambayo inaandikwa HO3 negative 1. So number 1 tayari, number 2 tayari tushaandika charge. Number 3, you need to balance charges. Here we have positive 3, hapa tuna negative 1. Kwa tayari another group of hydrogen carbonate. Kila group inakuja na negative 1. Now we have 2 negative. Unaongeza tena group jingine, inakuwa ni 3 negative. Hapa ni 3 positive. Kwa una join tu pamoja kwa sababu charge zimesha balance. So 1 aluminium, then 1, 2, 3. Kwa hydrogen carbonate group zipo 3. Unafunga mabano hapa. Funga mabano hapa, unaweka 3. Hapo tutakuwa umeweza kuandika structure ya aluminium carbonate. Mfano mwingine unaambiwa write a structure of copper 2. Copper 2 nitrate. So copper, aishakwambia copper 2 maana yake kwamba ni copper yenye charge ya 2. And then nitrate, it is polyatomic ion. Huyu hapa ana negative 1. Kwa naandika A. Negative 1. And then you need to balance. Here it is positive 2, negative 1. Kwa unaongeza group jingine huko. So here it is negative 2, positive 2. Isha balance. Unaandika formula ambayo ina include 1 copper and 2 nitrate. Kwa naandika nitrate group zitakuwa 2. Hii ndio formula ya copper 2 nitrate. Okay, tuangalie mfano mwingine. Labda umeambiwa waandike sodium phosphate. Sodium phosphate. Kwa kama ni sodium phosphate, you come to sodium, chemical symbol yake ambaye ana charge ya positive 1 kwa sababu anapatikana kwenye group number 1, and then phosphate na negative 3. Unachokifanya una balance charge, negative 1 positive 3. Una add another sodium, zinakuwa positive 2 negative 3, and then una add
another sodium. So +3 -3 imebalance. Kwa hiyo kwenye kuandika formula una count number of sodium kwamba sodium zipo 3. Phosphate group lipo 1, au hizi charge huwa tuna omit baada ya kuzibalance. So hii ndio itakuwa ni structure yako ya sodium phosphate. Kingine let's say umeambiwa uandike iron 3 sulfate. Iron 3 sulfate. Haya. Kwa hiyo naandika tu iron, it is Fe. Lakini kwa kuwa ameshakwambia iron 3 maana yake alitumia yenye positive 3. Sulfate ni polyatomic ion hapo. Naandika tu SO4 -2. And then you start to balance. Here you have 2 negative, 3 positive. Kwa hiyo add another group hapa. SO4 -2. Huku utakuwa na -4 +3. Huku tena kumepelea. Una add nini? Iron. Hamna iron mwenye moja. Kwa hiyo kila iron unayemuadi hapa ni yule ambaye ametumika kwenye hilo swali ambayo ni +3. So now it is +6 -4. You add another sulfate ion. So -6 +6. Then unaenda kuandika tu formula 1 2. Kwa hiyo ion zitakuwa ziko 2, sulfate group zitakuwa zipo 3. So nafikiri ni kitu ambacho ni kirahisi sana kuweza kuandika hata utumii nguvu yoyote. So this is a simple way on how you can write a formula of ionic compound. Kwa hiyo kuna baadhi ya mifano hapa sijaitumia, lakini unaweza toka ipitia. Na kitu kingine labda cha kuongezea tu hapo, siku nyingine unaweza kaambiwa maybe writing zinc carbonate. Sasa mtu anaanza kujiuliza, je, zinc ina charge ya ngapi? Zinc it is +2. Kwa hiyo kwambia andika zinc carbonate, utakuja uandika zinc ya design hii na carbonate unachukua unaweka hapo na balance. Maybe copper inaweza ikawa ni +1 au inaweza ikawa ni +2. Kwa hiyo unaangalia kwenye swali amekwambia nini. Amekwambia +1 unatumia copper 1, amekwambia +2 unatumia 2. Iron pia tuna iron 2 pamoja na iron 3. Inategemea tuna swali limekwambia nini, utumie iron 2 au iron 3. Yeah. Lakini pia tuna lead ambaye ni +2, tuna mercury ambaye ni +2. Kwa hizi ni baadhi ya metal ambazo hazipatikani kwenye ile mini periodic table. Lakini zina own hizo charge. Kwa unapokuwa unaandika ionic compound, make sure hizi charges zinakaa kichwani. So you need to memorize these metals, lakini pia inabidi uweze kumemorize hizi polyatomic group ili ziweze kukusaidia wakati unapokuwa umeulizwa kuweza kuandika formula ambazo zinakuwa zimeinvolve polyatomic ion. Nafikiri hapo itakuwa ni mwisho, tutakuwa tumemaliza how to write formulas katika upande wa ionic compounds. So the coming video ita cover the way of writing formulas for covalent compounds. So usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare kwa wale wote ambao unaona watanufaika na video za Science HQ.